Hello my dear students, how are you all? I hope everybody is enjoying the video lectures, and I am sure that you are following the video lectures, simultaneously you are going through our material. So I am sure that all of you are having these materials and you are revising the concepts given in the material. Today I am going to discuss about the worksheet 1. So if you have this book, open the book, or if you don't have the book with you right now, no need to open, because I am going to open the questions on the board itself. I am going to display the questions on the board itself, so no need to open the book. So if you have the book, you can open it. But I am always giving a statutory warning, that is not to look at the solutions immediately. Okay, what you have to do, just practice the worksheets before going through the worksheets video. You should practice. If you practice, you can get at least 50% or 60% or 70%. The remaining questions which you couldn't, you have to follow my video. Without practicing, if you follow my video only, you can't solve the innovative questions, you can't solve the new questions. So as to solve the new questions, you have to practice first before watching this video. So if you have not yet practiced these problems, stop this video and go home or open the book, practice and mark the questions which you couldn't answer, and then watch those videos only. Even if you want to see the other videos also, you can see, because there may be a difference in process between you and me. If you feel that your process is good, keep it and send that process to me. I will learn from you. Or else, if you feel that my process is better than yours, then follow my process. Okay, sometimes students are very smarter than teachers and they will do better than teachers. I believe this. So I am not going to let anymore. I am going to start the worksheet now. Hi students, చెప్పాను కదా, మీరు ఒకవేళ వర్క్షీట్ని ముందుగా ప్రాక్టీస్ చేసినట్లయితే కనుక మీకు రాని సమస్యని చూడమని ఇక్కడ చెప్పడం జరిగింది. మీరు ఏవైతే సమస్యని చేయలేదో వాటిని మాత్రం ఇక్కడ చూడండి. ఇది చూసే ముందు మీరు ఫస్ట్ వర్క్షీట్ని ప్రాక్టీస్ చేయండి. యాజ్ యూజువల్గా నేను వర్క్షీట్ స్టార్ట్ చేసే ముందు ఒకసారి సినాప్సిస్ని రివిజన్ చేస్తాను. సో సినాప్సిస్ రివిజన్ అయిన వెంటనే మన వర్క్షీట్ లోపలికి వెళ్ళిపోదాం. ఇట్స్ ఎ క్విక్ రివిజన్. సో మీరు ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు నా వీడియోస్ అన్ని చూశారు అని నేను నమ్ముతున్నాను, కాబట్టి ఈ రివిజన్ని క్విక్గా చేస్తున్నాను. ఒకవేళ మీరు అవి చూడకుండా ఇదే చూసినట్లయితే ఈ సినాప్సిస్ కొంచెం స్పీడ్గా అనిపిస్తుంది, కాబట్టి అవి చూసిన తర్వాత ఈ వీడియోని చూడండి. ఇన్ ద ప్రీవియస్ లెక్చర్ ఐ హావ్ డిస్కస్డ్ అబౌట్ డిస్టెన్స్ అండ్ డిస్ప్లేస్మెంట్. డిస్టెన్స్ అండ్ డిస్ప్లేస్మెంట్. సో కొంచెం రివిజన్ చేసేద్దాం. వాట్ ఈస్ డిస్టెన్స్? ఇఫ్ దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ పాత్స్ బిట్వీన్ ఏ అండ్ బి, ఒక పర్సన్ డిఫరెంట్ పాత్స్లో ఎలా వెళ్ళగలడు. సో ఇఫ్ దిస్ ఇస్ పాత్ నెంబర్ 1, 2, 3, 4, 5. సో 1, 2, 3, 4, 5 ఏమని చెప్తామంటే డిస్టెన్సెస్ అని చెప్తాం, లేదా పాత్స్ అని చెప్తాం. దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ పాత్స్. పాత్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ డిస్టెన్సెస్. ఈ పాత్స్ అన్నింటిలో కూడా ఒకటే ఒక పాత్ చాలా స్పెషల్గా ఉంటుంది. దట్ స్పెషల్ పాత్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ AB straight line path. This has a special name, that is displacement. ఇది మనకి తెలిసిన విషయమే. సో ఈ డిస్ప్లేస్మెంట్ని మనం ఎలా పిలవచ్చు? డిస్టెన్స్ అని కూడా పిలవచ్చు. సో డిస్ప్లేస్మెంట్ కెన్ బి కాల్డ్ యాజ్ డిస్టెన్స్. బట్ కెన్ యూ కాల్ డిస్టెన్స్ యాజ్ డిస్ప్లేస్మెంట్? డిస్టెన్స్ని డిస్ప్లేస్మెంట్ అని పిలవచ్చా? పిల్లలేం. ఆల్వేస్ పిల్లలేం. కొన్నిసార్లు మాత్రమే పిల్లగలము. ఇప్పుడు వెన్ బోత్ ఆర్ ఈక్వల్, దెన్ డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిస్ప్లేస్మెంట్, ఆర్ డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిస్ప్లేస్మెంట్, ఆర్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈక్వల్ డిస్టెన్స్. బోత్ ఆర్ సేమ్. బట్ దిస్ యూ కాంట్ కాల్ దిస్ యాజ్ డిస్ప్లేస్మెంట్, యూ కాంట్ కాల్ దిస్ యాజ్ డిస్ప్లేస్మెంట్, యూ కాంట్ కాల్ దిస్ డిస్టెన్స్ యాజ్ డిస్ప్లేస్మెంట్, యూ కాంట్ కాల్ దిస్ డిస్టెన్స్ యాజ్ డిస్ప్లేస్మెంట్. అది గుర్తుపెట్టుకోండి. నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూస్తే డిస్టెన్స్ ఎలా ఉంది? డిస్టెన్స్ ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి ఈక్వల్గా ఉంది. డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిస్ప్లేస్మెంట్. మరి 1, 2, 4, 5 కేసెస్లో ఎలా ఉంది? గ్రేటర్. సో దట్స్ వై యూ కెన్ సే దట్ డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఆల్వేస్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు డిస్ప్లేస్మెంట్. అందువల్ల దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు అంటే డిస్టెన్స్ డివైడెడ్ బై డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈజ్ ఆల్వేస్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1 అని మనం చెప్పొచ్చు. ఇజ్ ఇట్ క్లియర్?
నెక్స్ట్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లం నేను చెప్పి తర్వాత వర్క్షీట్ లోపలికి వెళ్తాను. ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లం ఇప్పుడు మనం చూద్దాం. ఈ ఒక ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లం నేను చెప్పింది చేశారు అంటే మీరు వర్క్షీట్లో చాలా ప్రాబ్లమ్స్ చేసేసినట్టే. ఎగ్జాంపుల్ ఒకసారి చూద్దాం. ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే నోట్ చేసుకోండి. ఏ స్టూడెంట్ ఆర్ ఏ ఫార్మర్ ఆర్ ఏ పర్సన్ ఈజ్ వాకింగ్ అలాంగ్ ఎ సర్క్యులర్ గార్డెన్ అని చెప్తాం. దిస్ ఇస్ అ సర్క్యులర్ గార్డెన్ ఆఫ్ రేడియస్ ఆర్ అని అనుకుందాం. ఏ పర్సన్ వాక్స్ అలాంగ్ సర్క్యులర్ గార్డెన్ ఆఫ్ రేడియస్ ఆర్ అని చెప్పాం. వేర్ దిస్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 20 meters అని కూడా చెప్పేద్దాం. ఇన్ 20 minutes అంట. టైం ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత? 20 minutesలో వెళ్ళాడు. ఇలా 20 minutesలో వెళ్తే ఇప్పుడు ఏమడుతున్నాడంటే ఇలా 4 parts ఇచ్చాడు. హీ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ ఏ and he moves to B and then he goes to C, then he goes to D and he comes back to A. అంటే ఇలా వెళ్ళి ఇక్కడికి చేరిపాడు. ఇప్పుడు క్వశ్చన్స్ ఏంటంటే వాట్ ఈస్ హిజ్ డిస్టెన్స్ అండ్ వాట్ ఈస్ హిజ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అని చెప్పి అడుగుతాడు అనమాట. వాట్ ఈస్ హిజ్ డిస్టెన్స్ అండ్ వాట్ ఈస్ హిజ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ వెన్ హీ ట్రావెల్స్ ఫ్రమ్ A to B, అలాగే A to C, అలాగే A to D ఎలాంగ్ బీసీ పాత్ అనమాట. అలాగే ఏబిసిడి టు ఏ. ఈ కేసెస్లో డిస్టెన్స్ ఎంత, డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎంత అని అడుగుతాడు. అది ఒకసారి మనం చూద్దాం. ఏ టు బి వెళ్ళేటప్పుడు ఇక్కడ రాస్తాను డిస్టెన్స్, డిస్ప్లేస్మెంట్. తర్వాత ఏ నుంచి బి నుంచి సికి వెళ్ళినప్పుడు ఎంత, అలాగే ఏబిసి టు డి వచ్చేటప్పుడు ఎంత, అలాగే ఏబిసిడి టు ఏ వచ్చేటప్పుడు ఎంత అని అడుగుదాం. సో ఫస్ట్ ప్రాబ్లం చూద్దాం. వెన్ హీస్ ట్రావెలింగ్ ఫ్రమ్ ఏ టు బి. డయాగ్రామ్ కొంచెం ఎక్కువ రౌండ్స్ వేసాను కదా, మళ్ళీ డ్రా చేస్తాను దీన్ని సింపుల్గా. సర్కిల్ ఆఫ్ రేడియస్ 20 meters. సో ఇప్పుడు ఏ నుంచి బికి ఇలా వెళ్ళాడు కదండి, మీ అందరికీ తెలుసు కదా. ద పర్సన్ హూ ఈజ్ వాకింగ్ అలాంగ్ ద బౌండరీ ఈజ్ కాల్డ్ as its circumference. సో వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ circumference of a circle? Circumference of a circle is equal to 2 pi r. So if circumference is 2 pi r, how many parts it is divided? Part 1, 2, 3, 4. 4 equal parts గా డివైడ్ చేసాం. కాబట్టి what is the circumference from A to B? It is like an arc. It is the 4th part. 2 pi r by 4, which is equal to how much? Pi r by 2. So r is already 20 meters. So this is pi into 20 by 2, which is nothing but 10 pi. This is the distance. What about displacement? Displacement is nothing but the shortest path. So from A to B, this is the shortest path. So if this is 20 meters, this is also radius, thus this is also 20 meters. Now what is this? This is hypotenuse. So as we know, the hypotenuse is nothing but hypotenuse square is equal to side 1 square plus side 2 square according to Pythagoras law. So hypotenuse is equal to how much? Root over side 1 square plus side 2 square, which is equal to root over 20 square plus 20 square, which is equal to 20 root 2 meters. The displacement is equal to how much? 20 root 2 meters. Got it? Next, when he is traveling from A to C via B, means like this, from here to here. When he travels from A to C like this, this is half of the circumference. So circumference is 2 pi r, half of the circumference means pi r, which is equal to pi into 20 meters. Now what about the displacement? Shortest path is the displacement. So the straight line is the shortest path, which is nothing but diameter. So 20 plus 20 is equal to 40 meters is the diameter. Got it? Next, ABCD. So he is moving from ABC to D. He came like this, means 3 parts of the circumference, 3/4 of the circumference. So each part equal to how much? Pi r by 2. 3 parts means pi r by 2 plus pi r by 2 plus pi r by 2, which is equal to 3 pi r by 2, which is equal to 3 pi into by 2 into r means 20
which is equal to 30 pi, which is equal to 30 pi. That's it. Next, whereas the displacement, now this is the initial point, this is the final point, this is the displacement. So even though these both are hypotenuse, so as it is hypotenuse, it is side 1, it is side 2, these are hypotenuse, so hypotenuse is again same, this is 20 root 2 meters. Got it? Next, from A, B, C, D to A again, so he is moving like this, means our complete circle, which is nothing but circumference, so the circumference is 2 pi r, so 2 pi into r means 20, that is equal to 40 pi meters. Whereas displacement means he started from here, came to the same point, thus this displacement is 0. So here I have solved 8 problems in the single problem. I hope you understood this. Got it? Next, I will give you one more question. You try it as your homework session. What is that question? That is a square garden of side length 10 meters. A person walks from A, moves to B, then moves to C, and then to D, and then to A. This is no more the question. You should answer, and you should tell me the answer through the comment sections, or if you are watching through the app, you should send through the chat button. What is the distance? What is the displacement when he is moving from A to B, A to C, via B, A to D, along BC, again A, B, C, D to A, again from B to C, again from C to D. So what are the distances? What are the displacements? We have to answer this all questions. Got it? I am waiting for your answers. Now let us move to the worksheet.